مكالمة.
sa social media, naduduro ang puso natin nung napanood po natin ito. Handa nyo na po yung ating mga panyo. Ganyan ho, napapabayaan ngayon. Talagang nakakaantig po ng damdamin nito. Grabe. Hindi ko na lalagyan ng sound kasi may mga copyright po tayo. Yun ang grabe naman. Maigit. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi. Nakakaantig po ng damdamin nito. Grabe. Hindi ko na lalagyan ng sound kasi may mga copyright po tayo. Yun ang grabe naman. Maigit. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony. Sinabi lang niya sa akin is kung alam ko daw bang rason kung bakit Iglesia ni Cristo. Tapos in-explain niya sa akin na si Iglesia kasi yun na nga trustworthy daw sa pera kamasahan. Ayun na nga ho mga kababayan. Well, kaya sa kasagsagan ng bagyo na aso sila ng bubong dahil sa kapabayaan ng administrasyon. Wala naman ho tayong magsisi. Hindi ho na. Malakas ang bagyo. Pagpalagay na natin, kumusta naman ho yung bagyong Ulysses? Ibahagi sa amin, ano po ba yung mga detailed activity na ginagawa nyo para ma-achieve yung sinasabi nyo bantayan ang So sir, huwag ka nang magkakamali. Babasahin mo na lang yan. Dalawang warat nitong CSP dito. So itong mga taong na to, yung ano mas maging yung mga taga-albueran